Bonjour à tous. On va commencer puisqu'on a déjà un peu de retard. Je vous rappelle en préliminaire qu'il y a toujours les posters qui sont présents au rez-de-chaussée. Donc pour ceux qui ne sont pas encore allés voir les posters, profitez-en, notamment tous les posters qui sont sur le thème de la formation. Donc nous allons attaquer l'avant-dernière session du thème de la formation. Il y en aura encore une demain matin et puis après on passera au thème suivant. Le thème de cette session, c'est la formation et l'ouverture au monde professionnel, ou comment les structures de diverses origines peuvent faire du lien avec les acteurs sur le terrain. Nous avons 4 présentations aujourd'hui, enfin sur cette session, deux de la part d'universités qui sont membres de la chaire UNESCO, une de la part d'une structure gouvernementale et une de la part d'une association. Donc une diversité d'acteurs qui vont présenter leurs activités et leurs démarches. Et puis en termes de diversité géographique, on a une présentation d'Autriche, une des Émirats arabes unis, une de Chine et une d'Espagne avec une ouverture au monde entier. Donc on va commencer tout de suite avec la première présentation qui est présentée par Ulrike SCHWANTNER, qui est membre de Base Habitat à l'université de Linz en Autriche et qui va nous présenter une présentation qui s'intitule Builders of Change, Joint Exploration of Circular Architecture on Site. Good morning. My name is Ulrike. I'm very happy to be here at this conference because we really appreciate at Base Habitat to have this networking and exchange, and I think it's very important to move forward, to change the scale, to meet, to exchange, to discuss. I am an urban planner and senior scientist at Base Habitat, and the topic of my presentation today is Builders of Change. How can we step outside university? How can we involve all the builders in the construction process to reach a change in architecture? And I will show you something about the joint exploration we do at Base Habitat, how we try to take this step. This is the University of Art and Design in Linz. This is where Base Habitat belongs to. We are part of the architecture department, and we are also part of the network Earth Austria. It's now 20 years that Base Habitat exists, and we are teaching, we're training architects. Our university is a small one. We are in the middle of creative artists, as it is an arts university, what is very productive also for us to get inspired by new ideas and visions. So we have this classical work at university, but it's running alone. No, let's see. We have focused from the beginning of Base Habitat 20 years ago to include earth as a basic materials we train architects to use in their designs. So we have a lot of hands-on works. We have widened up to other natural materials too over the years. And our students do a lot of practical work on construction sites, on projects or they designed themselves or projects that others have designed. So we all aware that change is needed in the way we plan and build our environment. And what I think is very important to reach this change is to think outside the box, to create new ideas and to bring people together who are involved in this process. And I'm sure that universities can take an important role in this change and transformation. If you talk about circularity in architecture, it is obvious among us that earth plays an important role in bio-based materials, but it's also about rethinking the whole process of creation of buildings, the whole process of architecture, not only about the materials we use, but also how we design buildings to be maintained, how we rethink the need we have of buildings. Do we have to build something new or can we use the existing stock? And also think about how we can share space, how we can use space together. I think especially from the European vision, this is very important. We have a lot of abandoned buildings in Austria that could be used but are not used. We rather prefer to build something new at the green field. So if you have a quick look at the players in construction, because if you want to reach this change, it's not possible without thinking who is out there and who is moving in the field of construction. So when you think about participation, very often we say, okay, it's the architect, it's the client, it's the neighbor, and that's it.
then maybe it's the public, but there are much more people involved, industry, science, investors, politicians. We have a lot of players in the construction, financial sector who plays a role. So if you want to reach a change, you have to involve many of these people. Yes, so I will quickly present you how we work at Base Habitat and already related to this vision of change and involvement of different players. So our core topic are the projects we are doing. We have done a lot of projects over the last 20 years. Then the next section is learning, where we do workshops with regenerative materials. We offer the summer school. I will present a little bit more. And then we have developed over the years 2 study programs in architecture, a master and postgraduate one. And also the topic of dissemination is very important to us and is growing, because we feel also the need, the same as you, to reach people and not to repeat the same story to the same people, but step out of the bubble. So our projects, they are all collected on our website. So if you are interested in diving deeper, you can just go on the website of Base Habitat. It's just a quick overview. So the projects have been very different, basically related to Earth, and our projects are located all around the globe. So yeah, it's been a lot going on over the last years. I just want to pick out 2 projects that I personally like a lot. One is called Lena Circular Houses, that is has started in 22 and is still running. This is a cooperation we do with Materialnomaden. That's an Austrian company who is working on the reuse of building materials. So they have designed a project where they want to refurbish and rebuild a house. So it should be 70% reuse and 30% natural building materials. And we are involved in these projects in the research cooperation, documenting the process. Our students are there building with earth, using prefabricated earth panels, for example. And they have also been involved in developing a facade element out of reused metal sheets from the Austrian railway. So just to show you that the range of how we use sustainable regenerative materials is quite wide. And just want to mention a project from Thailand that's called Bandoi. We are also currently working there. It's a center for agriculture and guest houses for a local NGO there. And we've designed and built with earth, basically also a lot with bamboo. And what is important for me there is that we found this Thailand university, or better to say they found us, the SUT Thailand, this University of Technology. That's great that you are building this here. We want to make a carbon footprint analysis, and we want to make material tests with the materials you used. And for us, it was really great to have this cooperation, especially with a local partner. When it comes to learning, I already mentioned that we are focusing on this hands-on experience, regenerative materials, but also very important to do networking and to open our workshops for the public, not only for university students. So we are using different materials. Earth is still the basic material we use, but we found it very important to widen up to reed, hempcrete, straw, fungus, whatever. And what is important, I think, is to mention that we can do these workshops only in cooperation with partners, with builders, with companies who are producing, for example, these hempcrete panels, because we are a small team and we don't have all this know-how. And what is very interesting to observe over the last years is that there's a growing interest from technical schools, undergraduate schools, and that approached us to say we want to integrate earth construction in our training program for builders. So we started to do some workshops this spring. It was really super interesting also for us, also to see how different the mindset of a bricklayer is. A bricklayer is asking totally different questions about earth construction than a student who is first touching earth. And I found this really great to experiment. And with the network Earth, we are also discussing how we could establish a training program for earth construction in Austria for non-university, for non-academics. Yeah, like thinking whether we should set up, similar to Germany, a proper education program or integrate earth in the existing
training programs for bricklayers, carpenters, or whatever. Just quickly, a project that has been done in the cooperation of our students, our international students who did the rammed earth base, and apprentices in timber construction who did the timber part up there. So something to get visible. Yes, summer school. I'm always happy to how many people I meet who have taken part in our summer schools. This is a very practical hands-on training that lasts 2 weeks here in Altmünster, Austria. 100 participants, 2 weeks, 30 nations, a lot of hands-on workshops, a lot of input, and a lot of networking about earth. And also there we tried to integrate companies and craftsmen. And next chance is July 2025. So just very quickly about the study programs. Those who are interested can approach me later. We have this master and this postgrad. Where we combine all the things I've already mentioned. Yes, and in dissemination, I just want to mention once again that it's very important to get out of the bubble. And now I want to show you one project a little bit more in detail. This is the project called Hegewendels, where we really try to set up this co-creation on construction site. So it's located in Austria, and this is the house that we found out that it was dating back. It's more than 500 years old. And the owners of the house said, well, we want to maintain the house as it is. Usually it would have been thrown down and there would have been built something new. But the owner said, no, we want to keep it. And we only want to use sustainable building materials. This is how the house looks like after the refurbishment and change. So from outside, it looks quite the same. And the special thing was that there were very many craftsmen involved. The house was changed in one part for living, for the family, and they had the stable that they wanted to open up for cultural activities for the neighborhood. And the idea was great, and a lot of people had to be involved. It was great that university could be there. Our students have spent 2 times 3 months on site, and we had 1 summer school there. And then there were a lot of local craftsmen and companies involved in realizing the project, because the vision was great to keep everything. But reality was then, okay, not so many things could be kept. We had to take out a lot of the sort of almost everything from the interior construction. This is only the outer walls that stayed there. And then together with companies and craftsmen, the different experts, we developed a new construction. So one thing, for example, that I think is interesting is how they set up the new outside, the exterior walls. You can see the wooden planks that are the original ones that stayed. And on the inside, we have developed a mix of wooden chips and clay slurry. The wooden chips as a waste material from the sawmill, and the slurry as a waste material from gravel plant. So this was the insulation, the inside insulation filled in the timber structure, and on the inside earth plaster. So this was something developed on site and got also quite good results when it comes to insulation values. Of course, clay plasters, here you can see some of the students. We're also testing, including cow dung in the cultural venue, things that were really great to test. The floor construction in the first floor was including some unfired earth tiles and timber, and the timber that had to be taken out was put in place again after the refurbishment. Here you can see a rammed earth floor, including a floor heating. So this was also something interesting to discuss with the companies, with the building companies, how we can do that and whether they accept. And yeah. One element of reuse done by the students, the roof tiles were all cleaned and reused as roof tiles, and those who were broken were used as a new bar for the cultural venue. I'm closing with some pictures. This is the cultural venue. So what was also interesting is that the intervention was quite simple. So the owner said, well, it doesn't make any sense to make it heat in the cultural venue. It's this big stable. It doesn't make sense to isolate it, so it just stayed as it is, and it can be used not in winter. And it's quite many people come to visit this place. These are these images. I wanted to show you sort of the contradiction between the outside that stayed quite original and the inside that is this combination of earth materials,
fibers, a little bit of metal too, but quite simple. And the project has been awarded with the Vorarlberger Holzbaupreis, a prize in timber construction, and also was mentioned as a showcase project for conversion and refurbishment by the Energy Institute Vorarlberg. And yes, I think it's really important to step out of university. I think it's also really joyful. This was also a topic mentioned yesterday already, to open up scientific research and education. And this mutual learning between builders and architects is something really, really interesting, funny, joyful. I can only recommend to repeat that. Yes, and maybe I close with a statement of Christoph Ziegert, who is an architect engineer from Germany, who's working very much on the standardization of earth as a building material. And he always states that repeated experiments will turn out to be new standards. So even if the projects we do are small projects, singular projects, we have to do them, repeat them to go for something bigger. Okay, thank you very much. I've brought some travel guides, Earthen Architecture we did back in 2018. So I have some hard copies here if somebody's interested, therefore say. Merci Ulrike pour cette présentation. On va enchaîner directement avec la seconde, qui est présentée par Felipe GUTIERREZ avec deux autres personnes, Ahmed Akil et Amel Chabi, qui ne sont pas présents aujourd'hui. Pour un témoignage d'activité de développement d'une stratégie. La présentation s'intitule Building Capacities to Protect, Promote and Transmit Earthen Heritage, Al Ain, Abu Dhabi as a Regional Model. Bonjour tout le monde. C'est trop cool d'être ici et revoir les amis, les copains, les collègues, les profs. Dans un contexte totalement différent. Je vais changer à l'anglais parce que la présentation et le paper, on l'a fait ensemble avec mes collègues en anglais. Donc, ça sera plus simple pour donner le message complet. La présentation est un peu lourde, donc ça prend un peu de temps de changer de slide à slide. Donc, seulement pour vous donner un peu de contexte de où est-ce qu'on est localisé pour les personnes qui ne connaissent pas. On est dans les Émirats Arabes Unis, dans les Émirats d'Abu Dhabi, l'émirat plus grand du pays. Plus précisément en Alain, que c'est une petite ville à côté dans les bords avec... Ah, English. So we are in Alain, a small city in the border between the Emirates and Oman. We have a very rich variety historical and archaeological sites that goes from the range from mosques, forts, houses, towers, fortifications, boundary walls, and that goes from Iron Age, Bronze Age, up to modern heritage that cover between 3,000 years old up to a couple of hundred years old as well. Al Ain have the first World Heritage Site inscribed in the country that covers what is the Hafid tombs, the oasis, that is 5 oases in total in the city. The biggest one is Al Ain Oasis that covers 1.2 thousand hectares, hilly component, and Bida Bin Saud component. So in total, we have around 120 archaeological and historical sites within and outside the boundary walls of the World Heritage Site inscribed. So what I'm going to show you today is a couple of initiatives that we have developed together with some international partnerships and some in-house training as well, aiming to fill some gaps that we have seen in the capacity building and in the training for the region itself. So the first, it will be the international course of Earthen Architecture conservation that we give every 2 or 3 years with the Getty Institute. We have done 2 for now, 2018, 2022, and we are developing the next one that will be in February of 2025. So during 1 month,
we bring together mid-career professionals from the region. There is the MENA region, Middle East, North Africa region, that are interested in the field of conservation. Not all of them have already the experience of Earth, but they have been working in the conservation of heritage buildings. So during 1 month, we bring them and we train them in things like laboratory testing. In last edition, we were able to include the test carazas as well with Wilfredo that came to help us doing it. We do some field exercises where the people learn the basic techniques for building with earth, and we bring them to some of our historical sites where they are faced to do hands-on, one-to-one, together with our craftsmen that we have in the department, to resolve some of the issues that the heritage sites have. So like that, they will be able to understand, ask, and implement everything that they're learning on the courses, but doing by their own hands. The next one, it will be the educational toolkit on building with earth training, la mallette pédagogique de Elementaire, that has been developed in collaboration with Crater. So during 2017 until 2019, we developed a project together with Crater for the conservation of a Iron Age site, archaeological site called Hili 2. We did the complete conservation for the site, and part of the project it was to create a component for the traditional mallet and have an extra experimentation kits set of experiment within the mallet based on everything that we learned during the conservation project. So this was the work of Liz and Shamsia together. So once the mallet was developed, Crater came to Alain to train six persons from the educational team from the Department of Culture and Tourism, or from the cultural sites that are open to the public. And during 2 weeks, 4 days, during 4 days, they received the training in how to use every one of the experiments that the mallet include. And since 2022 that Crater did the training, this person that we're training have been able to train or to show this mallet to more than 1,500 people from the general public, schools, or people who came to the historical sites that are open to the public to learn about what is earth and the basic components of earth, how it's shown in the mallet. We have developed as well a workforce capacity building in collaboration with SOHAT. SOHAT is a company that have been, and a foundation that have been working with us from India for several years. They have developed many projects together with us for conservation of historical sites. So we saw the need to enhance the capacities of our own workforce. So our workforce are people who have been working with us in some cases up to 50 years, and some new generations that have joined very recently. So the people who have been here with us for 50 years are the people who are transferring the knowledge, are the guardians of the knowledge of the work that they have been doing during multiple years, and they transmit a little bit to the younger generation, but we have seen that the younger generations are also not really willing to learn, or they're just there to make a salary and that's it. So we want to enhance their capacities, show them what is the heritage, what are the impact that they're having, and how important the work that they're doing is, because we're protecting our heritage site, and we're protecting heritage that is for the mankind. So during 2 weeks, we bring the Foundation SOHAT to develop first a pilot training that was in 2022, where we bring 20 workers to learn, and that allow us to address everything that we will be developing in the 3 modules that we develop: basic, advanced, and master. So in total, we was able to train 42 artisans, 20 in basic, 15 in advanced, and 7 in master.
where they learn. It was a constant process of learning and evaluating all the time. And the professors, they stay longer after the training to see the workers going back to their sites and see how they're applying what they have learned, and if there is any gap that they need to enter to act immediately. As a result of this training as well is being the possibility to build this structure that was built in a specific context of an architectural triennial, where 6 of those people that were training came together to build all this structure. There is 2 leaning walls, all built on earth, plaster on earth, and no extra materials, that stays standing during 4 months without any single issue. So that's a proof of how the capacity building that we're giving, they can use it and implement it immediately. And we have created these 3 manuals that are written in Arabic, Urdu, Hindi, and English. That is the results of the training. And if you guys want to see it online, you just need to scan the QR code and you will be able to see it online. Finally, the in-house training. So we have seen that many times our conservation activities, they are very repetitive, but in some occasion, a different approach will need to be taken. So in those cases, we were able to work with different international professionals, in this case, working with Christoph Seeger, in something that have been repeating throughout the years, and is leaning walls that instead of just let it fall, we just push it again and we restrengthen and we bring it back to the position. This is done in 2015. We did it again in one of our main historical sites, that is Jahili Fort, where in 22 we did, this is the heavy one. Yeah. Let's see if it's charged. So we did the pushing of the wall. I'm going to charge. It's too heavy. I can show it later. And in Murava Fort, we repeated again in 2023. So it's something that the engineer came, train our workers, and they're able to do it now by themselves. And we don't really need the supervision of the engineer one more time. If the needling of some deep cracks where no other option was possible, and we need to restrengthen structural components of buildings. So we install fiber bars which interact better with the historical fabric of earthen blocks, and develop of mix was done. So Christoph trained us, the staff, and our workers as well, on how to do the drilling, install the bars, fill the grouting, and produce the mixes and the mortars that need to be done for this specific intervention. He trained us in 2019, and then this is something that we have been repeating in 2020, 21, 23 for the restrengthening of some historical buildings. Katara Suki was a specific context because it was an old building that has been heavily interfering in different years in the past, and a piece of wall suddenly collapsed. So we did investigation with some colleagues from the historical building section, and we found that this little black, it was a rotten beam that was pushing all the weight in the top crushed down, and we have collapses, but we want to preserve it. We want to show what it was original. So we install a metallic frame, and this was a way as well to show to the workers, same as in here. It's a metallic structure that is a supporting wall for a earthen wall to avoid collapses. So it was a way to show the workers that different thinking is possible, and this have allowed them to when we go to new sites, that they don't need to think only in the traditional way of conservation, but we can also think outside the box and propose new solutions. Finally, looking forward, so in 2025, we will be doing the Getty Conservation Institute. We will do Earthen Architecture course with the Getty. We have received more than 110 applications, but only 20 have been selected. Every course we receive more people that apply.
And we are developing together with SOHAT a new training that it will be for the contractors who are working in the capital projects that don't know anything about earth or conservation. And the idea is to train their workers, so when they're coming to work in the historical buildings, they know how to do, they know and they understand earth, and they understand what is conservation. In that way, we can trust the work that they're doing. And we are starting some conversation with different universities in order to try to implement conservation and earthen architecture as knowledge within the curriculums. That is something that doesn't exist at the moment in the UA. And that's it. Thank you. Merci Felipe. Et nous allons enchaîner tout de suite avec Mujun, qui est enseignant et chercheur à l'Université de génie civil et d'architecture à Pékin, en Chine, et qui a coécrit cette présentation avec Tang Shuang, qui n'est pas là aujourd'hui. Good morning, everyone. This year, I trained 4 PhD students to write paper for presentation, but 2 of them failed to get their visa on time. So today I present for 1 of 2 papers here about education and training during the past year. As mentioned before, after many years of efforts of several professional teams in China, like Wang Shu's team, Trinity Shao's team, and the Kunming University team, and also ours. And now the questions we always ask has changed from why earth architecture to how to do earth architecture. And especially in recent years, more and more modern earth architecture happened in China. But it is noted that most of them cannot be defined as a real earth architecture because they relied on much cement or other chemical additives, or even on painting, finishing, which looks like renders. And so this phenomena is still caused not only by insufficient recognition in the core value of earth architecture, but also by the lack of design methods and technical support to cope with the so-called shortcomings of earth materials. And for us, actually, our practice in past years, our practice has have expanded from rural construction to modern architecture and to even exhibitions. So that this time we think it's a very good time to make a conclusion and reflection about the education and training during this process. Our education and training work mainly based on our practice, which has been distributed in many regions of China. This practice can be classified into 2 types. One is a construction practice, another one is exhibitions. And our training and education works can be further classified into 3 types. One is a project-based study workshop. Second is an exhibition-based workshop. The third one is a thematic workshop. For the first type, our rural construction is our main projects, including dwelling demonstration and public facilities such as the village center and the toilet, and also including this kind of renovation project of abandoned traditional dwellings.
During this process, our PhD and the master students played a very important role. We provide them with technical support and encourage them to work closely with different partners. Especially for master students, they played different roles, such as on-site architect, project manager, and technical trainers. And for example, for this long-term project like Matcha Village Center, we also organized several summer workshops that to involve the more multi-major students to work together. And another case is this small library, a rural library for life behind children. We convert abandoned adobe house into a library. And during this process, 3 master students stayed in the village for several months to work closely with craftspeople and local social workers. And now it operated well, and also we help them to operate with different partners. Sorry. And also in recent years, we also assisted other architects to make modern architecture, and such as this landscape project, and also like this huge national museum in Luoyang province. And also we help them to make some interior design with earth material. And so for this kind of project, because it's more complicated, so our teachers led students directly to work closely with client, design institutes, and contractors. For example, this project happened in Luoyang province, and we are responsible for source selection analysis and structure and technical design, construction process design, and sample work construction and training, and construction guidance and quality control. And for some small project could provide more space for students to make some experimental design, experimental study. For example, this is a very thin rammed earth for finishing. And another case is this kind of earth blocks for a shop, for a tea shop. And this blocks are made of earth and waste tea. And so that this kind of a brick looks great and smells great as well. And also our practice expanded to exhibitions since 2015. And it could be classified 2 types of exhibition. One is a thematic exhibition we curated directly. Another one is a lot of exhibitions we are invited to participate. And during this exhibition is very important to give a student training. So our PhD and master student can play a more important role to work with different partners. For example, this is the first exhibition we curated in 2017. And at that time, we hold a 2 months summer workshop. And all exhibits are made by over 30 students from Hong Kong and mainland China. And yeah, and the second exhibition we curated last year. We invited several artists to work together, such as Mr. Sugi Saki. She is good at painting with earth. And also famous Suzuki. He gave a very beautiful plastering. Oh, sorry. And also we, yes, yeah, and some installations, and also provide some knowledge showing about the material science. Sorry, it's a bit nervous. Yeah.
Okay, back. Okay, and also provide some samples and project cases to enlarge people's mind. And also some columns, beautiful columns, and finishings like this. And for other exhibitions, even though in this kind of exhibition, our just showing zone is not too much, too big, but we still find a chance to give lectures, exhibition explanation, and exhibition workshops. And for the third one, thematic workshop, actually we have two types we did before. One is a course-based workshop. Another is a parent-children workshop. For the course-based workshop happened at 3 universities before. We typically relied on, based on 16 weeks architecture design course. We mobilized the students to study at the material and building level. For the material levels, we just introduced the earth as a new material for students to encourage them to explore more about its characteristics and to even utilizing so-called shortcomings, how to design with shortcomings, and also about material science, and also encourage them to transforming these materials to different forms. For example, for some fundamental functional demands, some beautiful samples, and even handy works. And also transforming materials to architectural components like this table and finishing. Sorry, it's yeah. And also for the building level, we let them to focus on a small scale project based on a case study about the structural system and their experience about the material level, so make design themselves. And at the end of a course, typically we made a small exhibition. So this is an exhibition happened in Xi'an and also in Xi'an Academy of Fine Arts in 2018. And for the last part, types of workshop is just really happened, recent happened, and it's for children. And this one happened for cooperated with some education organizations with for primary schools children, and their parents would work together so that they can make something interesting, and yeah, and after that they can take away, take home, and this one happened. Sorry. This one happened just last week. We cooperated with middle school so that the student can do more interesting things. So maybe, yeah. Because a big photo, yeah. Okay. Sorry. Okay. Yeah. Anyway, so we are so lucky that our education part at the university last year we got an award from UIA for architectural innovation in architectural education, and so as a conclusion, and actually, our education and training mainly based on practice, actually, limited by fundings. So this is our limitation. Even so now we started to do more about thematic workshops, but our system is still not systematic. So in the coming years, we plan to look for more fundings to put more energy to on this thematic workshops, and we also need to learn more about learn more from Katia, Marco, and all of you. So I also look forward to work closely with all of you, not only in China, even in the world. So thank you everyone. Yeah. Merci. Merci beaucoup, Jun.
Et nous allons terminer cette session par la quatrième présentation de Maria Brown de l'association Estepa en Espagne, avec une présentation intitulée ECVET, la certificación europea en oficios de la construcción con tierra que recorre continentes. Ok, merci. Bonjour tout le monde, buenos días, good morning, assalamu alaikum. Ok, vamos a presentar en español, aunque buena parte del trabajo se ha desarrollado en francés, pero bueno, dado que represento a mi asociación Estepa, que es española, que es certificadora del sistema ECVET, en honor a ello es que la presentación es en español, y también porque soy latinoamericana y española. No, no es este botón. Sí. No hago una presentación de qué voy a hablar porque la sorpresa para nosotros es inherente al día a día y a nuestro trabajo también. Habiendo crecido en Latinoamérica y trabajando allí en el inicio de mi carrera y ahora casi 20 años en África, la sorpresa es tu compañera, no es tu enemiga. Cada día no sabes qué va a pasar exactamente y no es una cosa mala, sino que es un valor interesante del que tenemos que aprender. Bueno, construcción con tierra, certificación de competencias. ¿Qué es esto? No voy a contar lo que es el ECVET otra vez. Se ha hablado aquí, se ha hablado en decenas de lugares. Hay un montón de artículos publicados, etcétera. Así que voy a pasar un poco rápido sobre esta parte. Pasamos a que construcción con tierra es Earth Building. ECVET Earth Building, un subsistema europeo que es muy rápido. Ahí está, el acrónimo de lo que significa es la acreditación europea para la formación profesional. ¿Cuál es el objetivo? Se basa en los resultados de aprendizaje y quiere decir lo que importa es lo que tú sabes hacer, no cómo lo aprendiste, básicamente. Eso abre muchísimo el camino a un montón de gente que suele no quedarse excluida de una formación certificada. No importa el recorrido previo de la persona, ni el nivel educativo, ni el entorno de aprendizaje, si es formal, no formal, etcétera, en obra, ni el tipo de institución que lo forma, ¿no? Lo importante son los resultados y esto qué significa lo que acabo de decir. No importa cómo lo aprendiste, sino que lo sepas hacer. El ECVET, este sistema, no, ya insisto en que no lo voy a explicar en detalle, no nos vamos el que quiera ahora tendrá acceso a la información. El ECVET es un sistema que se aplica a todos los oficios y trata cualquier tema como una serie de unidades independientes que tú puedes tomar muchas, pocas, una sola y a distintos niveles. Sabes mucho, pues vas a tratar de certificar un nivel alto. Sabes poco, vas a ir por un nivel inicial. Luego te puedes especializar o en horizontal o en vertical. O sea, abarcas más campos a un nivel más bajo o abarcas uno o dos campos que son los que te interesan hacia arriba. Esto voy a ir rapidito. Bueno, acá están las unidades. Esta es una unidad, la unidad M de la materia, de la que vamos a hablar un poco más en detalle. Las unidades se dividen en conocimientos, destrezas y competencias, que son la guía para el que está formando y luego nosotros los evaluadores para certificar que esa persona sabe hacer su trabajo a ese nivel y para ese trabajo. Los certificados son independientes, o sea, tú los coleccionas, como he dicho, y te abren puertas, como vamos a ver ahora. La mayoría de los países europeos que han participado en los proyectos que hubo de desarrollo del ECVET, que ha habido 2 proyectos de desarrollo y unos cuantos de movilidad, que le han dado fortaleza al sistema, hemos firmado un memorando de entendimiento y en cada país europeo hay, no en todos, pero en la gran mayoría hay por lo menos un agente de certificación ECVET. En el caso de España, somos nosotros, la Asociación Estepa, que evaluamos y certificamos. No quiere decir que somos los únicos que podemos formar, todo lo contrario. Estas son las unidades existentes actualmente.
del ECVET, son 9 unidades: materiales, preparación de material, construcción, revoques, decoración, encofrados, rehabilitación, diseño interior, ornamentación y marketing. Esta es la página principal del ECVET. El acceso a la información es gratuito, abierto a todo el mundo, aunque la página está en inglés. Cuando entras en lo que está marcado allí, no vamos a entrar ahora porque me va a tomar toda la presentación, encuentras las unidades, son gratuitas, son descargables y están en los 8 idiomas de los redactores del último proyecto ECVET, que fue el proyecto Pirate, que terminó en 2015, del que fuimos participantes muchos de los que estamos aquí. Aquí, cuando entras en esa pestaña de Units, de las unidades, te das con esto. Aquí están por banderita los idiomas y las unidades que te las puedes descargar para analizarlas o para estudiarlas, o si eres formador, para formar siguiendo este sistema, cosa que luego la gente que tú has formado pueda pasar un examen, si le interesa. O sea que el reto, este es el punto clave, el reto no es acceder a las unidades están ahí para todo el mundo, literalmente. Están en 4 idiomas que se hablan en todo el mundo: inglés, francés, español y portugués. Ya con eso son segunda lengua en todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene acceso a ellas. Hay más idiomas, claro, ya son más específicos. Entonces lo importante no es acceder a ellas, sino cómo las utilizas. ¿Cómo las utilizas? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros en Estepa, que somos una asociación pequeña, dijimos, esto no es cuestión de que querramos nosotros dar formación y certificar en España el ECVET. Sí, eso es lo que hay, pero lo tenemos que llevar más allá. Vamos a aprovechar el hecho de que somos los que hablamos el español, una lengua que se usa en todo un continente entero, para llevar esto más allá. Entonces empezó un proceso que decidimos era importante, que era formar formadores, no ser nosotros los que íbamos a formar formadores que ellos puedan formar en el sistema, se certifiquen o no las personas después. Que si hay gente después de formada que quiere tener la certificación, nos llama y nosotros vamos y certificamos. Que no, les ha servido para mejorar la calidad de la formación que ellos daban, en cualquier parte. Y empezamos a movernos, especialmente yo, también un par de personas más. En Latinoamérica y en África. En África trabajo hace casi 20 años, en Latinoamérica vengo de allí, entonces bueno, tengo las puertas muy abiertas. Y así empezó esto. Antes de terminar incluso este proyecto, en 2015 ya empezamos a hacer formación de formadores, especialmente en Argentina y en México. La frase que utilizamos de entrada fue adoptar y adaptar. En algunos países fue adoptar, tal como el ECVET es, lo hemos usado, tal cual, para, siguiendo esa línea, utilizarlo para certificar. Y adoptar es en países donde ya hay una estructura muy rica, que lo adapta, que lo usaron como inspiración para crear su propio sistema. Esto ha llevado muchísimos años, fue muy lento, y ya tenemos los primeros resultados de esa adaptación que se ha transformado ya en un nuevo sistema en Argentina, por ejemplo. Bueno, por supuesto, mientras tanto, en Europa, en España, seguíamos nosotros con la trayectoria ECVET para la cual fue diseñado, que es certificar gente en España. Entonces, bueno, perfecto, aquí muestro algunas imágenes de algunas unidades, muestro solamente de los exámenes particulares que se han certificado y también instituciones que, gracias a que hemos hecho formaciones de formadores, instituciones como por ejemplo Aldeas Infantiles, que es una institución internacional, mundial, nos ha llamado para que los formemos a sus técnicos para que ellos a la vez preparen a la gente, a los jóvenes que forman ellos en oficios, y después nosotros vamos a certificar, una vez que ellos ya han formado por su cuenta a la gente que nosotros formamos originalmente. En Argentina, como les contaba, algunos recordarán el tema de los globos aquí, pues se desarrolló mucho más allá. Este fue el último taller en Argentina, antes de que, después de 2015 hasta el año pasado, ha ido evolucionando muy lentamente para que hubiera una aceptación a nivel universitario, un reconocimiento de un diploma de oficios basado en el enfoque de competencias, este enfoque de los resultados de aprendizaje. Aquí tenemos las hojas que los que conocen el ECVET original pueden ver que realmente cuando lo ves así, aunque no se lee,
Realmente el sistema Litoralect que han inventado en Argentina, basado en 4 veces que fui a hacer talleres, gente de todo tipo, mezclada, han sacado adelante el Litoralect para la zona central argentina, han incorporado una unidad que no existía, que no existe en el ECVET, que es la quincha, que es muy utilizado, la crearon ex novo y utilizaron como base, o sea, inventaron y adaptaron. Adaptaron un par de unidades del ECVET a su realidad del centro argentino y luego crearon la unidad que necesitaban, siguiendo todos los talleres. Bien, en África, en 2016, sin certificación, porque no podíamos en el inicio certificar fuera de Europa, eso fue un largo avance de negociación. A partir de 2021-22, estos acuerdos con otras entidades se concretó con la Cruz Roja de Luxemburgo, con quien trabajo actualmente. Soy punto focal de construcción en tierra en todos los países, son 7 en África, y estamos en esta fase, revisión y diagnóstico de las técnicas y certificación ECVET de nivel 2 en distintos países. Aquí en Burundi, en 2022 y 2024, ya se ha hecho 2 veces. La innovación que tiene esto es que lo hacemos en lengua local. O sea, yo lo doy en francés, facilito en francés, hay un traductor, para abrirle la oportunidad a la gente que son albañiles, sobre todo, que son los que nos interesan, albañiles técnicos, y aquí está en el Congo, lo mismo, en Swahili, el examen igual, el examen lo tomamos en todos los idiomas. Bambara en Mali, Hausa, Yerma y francés en Níger, Malgache en Madagascar, este es el más reciente, recién terminado. Y ahí tenemos unas primeras tendencias todavía no está terminado, nos quedan unos paisillos para la siguiente fase, que es una base de datos y fomentar la movilidad y la posibilidad de que la gente que ha tenido la certificación no solamente tenga una base de datos de detalles técnicos y consulta interafricana sin que estemos nosotros en medio, que es lo que buscamos, sino además tengan acceso a poder trabajar en el país de al lado, que fue el espíritu original del ECVET, llevarlo también a África, ¿no? Una persona de Burkina Faso que es técnico y ha tenido la capacitación, lo pueden contratar en Mali o en Níger, en el entorno cercano. Esto es una pequeña tendencia de las diferencias que está habiendo entre Europa y que está todo documentado en el artículo. Como va a tardar en salir publicado, pues el que lo quiere me dice y yo se los puedo pasar. Acá están las distintas cosas que hemos visto, diferencias, todavía está en construcción, pero bueno. Y los resultados es que ya inmediatamente, nomás salidos con sus titulitos calientes, han sido contratados porque había una gran voracidad por tener técnicos y han sido contratados para construir cosas para la propia Cruz Roja y para el sector privado. El sector privado ya vio que es esto, yo también quiero una casa de BTC. Este es en el Congo, en Uvira, lo de abajo también es en el Congo, BTC. Como veis, aquí están los técnicos y comentarios de la gente que se formó, desde los ingenieros que llevan los proyectos mezclados con albañiles, con bloqueros, con analfabetos, con de todo. Y bueno, ¿cuál es el aporte? Mayor calidad en la construcción, en los proyectos, profesionalización gradual de las personas que ya están activas en los oficios, ampliar el horizonte laboral de la gente, una flexibilidad del horizonte de los itinerarios formativos, el reconocimiento social que ellos reconocen de por primera vez poder tener un diploma, que es un diploma de verdad, no es una certificación de que hicieron un cursito de 8, de 20, 40 horas, sino que es un diploma europeo, que le dan a ellos muchísimo valor, y la base para crear un lenguaje técnico compartido a lo ancho de África, permitiendo y facilitando la creación de la red africana de construcción con tierra, que espero que en el próximo evento podamos ya compartir cómo ha ido ese inicio y cómo van los resultados. Esto es lo que viene ahora. Inmediatamente de aquí voy a ir a Burkina Faso, Chad, Mali de nuevo. La formación de formadores, para que ellos mismos que sean formadores en sus lenguas locales, en profundidad, siguiendo este sistema, para ellos mismos formar a la gente que viene luego. Para cualquier cosa, pues aquí están nuestros correos. Muchas gracias. Merci. Merci, Maria.
dernière présentation. Vous pouvez tous venir vous asseoir ici. Et on va passer à la séance de débat. Est-ce que il y a des volontaires pour des questions? Bonjour, merci de vos présentations. C'est très intéressant quand vous parlez tous un peu de comment on fait des formations, pas que pour des professionnels, comme c'était le point qu'on discutait hier, qu'Andreas nous faisait bien la remarque qu'on n'a pas besoin que des professionnels architectes, mais aussi des manœuvres. Chez nous, au Mexique, et je pense que c'est un peu dans l'Amérique latine, un peu pareil. C'est difficile à penser à former les gens si on ne les paye pas, parce que les gens, ils doivent travailler pour y vivre. Donc, c'est pas seulement aller vivre, aller faire un cours et me former parce que j'ai envie d'apprendre, mais en même temps, j'ai une famille que je dois fournir. Donc, comment vous faites pour, avec Maria, ces programmes où les gens viennent se former? Est-ce qu'il y a des bourses ou ils doivent payer ou comment ça se passe pour savoir? Nous, on a c'est pas un problème, mais on a cette panorama où on doit travailler aussi avec des différentes institutions, soit dans l'université, soit l'INA, soit différentes institutions. Mais il y a toujours le manque d'argent dans les sujets. Donc là, vous arrivez à faire assez bien par rapport à ce qu'on voit. Mais comment ça se passe si les gens qui ont vous formé euh, n'ont pas l'argent pour payer la formation ou il faut, pour eux, c'est pas facile d'arrêter de travailler parce que comme ça, ils n'ont pas de l'argent pour y vivre. Gracias. Voy a responder en español porque lo presenté todo en español. Sí, esta es una pregunta que viene siempre después de estas presentaciones. ¿De dónde sale el dinero para que la gente que no tiene medios pueda acceder a formarse o a certificarse directamente, según el caso, ¿no? Esta última fase del trabajo en África ha sido acompañado y muy deseado por la Cruz Roja de Luxemburgo, que es la única que en este momento de las Cruces Rojas europeas o de países desarrollados, digamos, tiene un departamento que es de Habitat, una unidad que se llama Shelter Research Unit, y es la única que se ocupa del shelter, del hábitat, como parte de sus temas. En Europa, por lo menos. No sé, en América del Norte, no sé, pero creo que no. Entonces, los medios en este momento vienen de esa conexión de trabajo entre una Cruz Roja que consigue el dinero y las Cruces Rojas locales que tienen toda la estructura. Es algo que está en todo el mundo. Entonces, todo el apoyo, el sostén, los choferes, la organización, los ingenieros que llevan los proyectos son todos nacionales. Yo soy la única blanca cuando llego allí, no hay más gente blanca. Trabajamos directamente con ellos. La gente también la eligen ellos. Nosotros damos los criterios, tenemos reuniones, por supuesto, previas, y ellos escogen a las personas según esos criterios. Que haya algunos profesionales universitarios, que son normalmente los técnicos que son los que ejecutan los proyectos, tienen que estar haciendo la formación, mezclado con los albañiles, los bloqueros, mujeres y voluntarios de la Cruz Roja de otras disciplinas, que es bueno tener mezclado. Y los grupos son de 15 personas. Pero claro, ellos no pagan nada. La gente, lo que tú dices, es así. Mucha de la gente, sobre todo la gente que son albañiles o bloqueros, si los vas a estar 2 semanas o 3 detrayendo de lo que les da de comer, ¿cómo hacen? ¿No? Y además que no, hay que llevarlos a un lugar, sobre todo en los países que son muy peligrosos. Yo por ser blanca soy un blanco fácil, nunca mejor dicho, y entonces es en lugares muy seguros, en esos países difíciles, en los otros no. Entonces la gente tiene que venir y todo eso cuesta un dinero. A ellos se les cubre todos los costos y se les da una dieta diaria para
que con eso compensan esos días que no están trabajando, porque mucha de la gente vive al día. Ellos tienen que trabajar cada día para llevar comida a casa. Entonces, esa es la solución, pero claro, es una solución artificial, podemos decir. No es que cualquiera puede venir y se pone en la lista, porque las listas son enormes. Realmente, las 15 personas por vez que podemos hacer es porque yo soy la única para evaluar. Esto lo importante es la evaluación. El ECVET es la certificación, no es la formación previa. Formación previa, mucha de la gente ya sabe. Simplemente hay que darle el formato y estar seguros de que se comparte un lenguaje. Ya está. Formaciones no son tan largas. Son gente que ya sabe. Pero claro, para el examen, ¿cómo hago? Yo sola, ¿para cuánto tiempo tengo que estar? Porque los exámenes son prácticos. Esa parte no le hemos hablado. Entonces, es lento. Entonces, realmente implicar a estados o a grandes grupos, los de aldeas infantiles también, ellos están certificando a su gente, porque tienen un dinero para que nosotros podamos ir cada tanto a certificar distintas unidades. Gracias. Une autre question? Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Esta pregunta es para María y es en esto de llevar las certificaciones a diferentes países, entender cómo si existe un plan de inserción laboral para a los diferentes lugares en esos países, si hay alguna negociación con instituciones que requieran de esas formaciones para generar un mejor mercado laboral. Sí, efectivamente, esto que estaba comentando va en esa línea. O sea, la gente con la que hemos empezado a trabajar, que son instituciones donde tiene más impacto, ha sido aldeas infantiles, toda la gente que se ha formado, unos ya trabajan fabricando BTCs en una pequeña usina que hay en Tenerife, otros en una empresa de baldosas hidráulicas, que no es tierra, pero va relacionado, es un sistema artesanal que también es por compresión, etc. Ellos mismos, cuando nos han llamado a nosotros, es porque querían que su gente tuviera un certificado que los ayude a entrar en el mercado laboral. Lo de la Cruz Roja, evidentemente, esto que les mostré último, hay más proyectos, pero están fabricando ahora los materiales, muy grandes proyectos de 500 viviendas, toda la gente que se ha formado, todos van a trabajar ahí. Y todavía son poquísimos, 15 personas, pero antes no había nadie, o sea que ya 15 es mejor. En Burundi hay de segunda vez, porque están con un proyecto ahora de 500 viviendas que tiene que empezar, y los 15 personas no eran suficientes. Y dicen, no queremos otra gente que estos que están bien formados. Y he ido a formar otros 15 más. Y seguro dentro de unos meses habrá que ir otro grupo más. Y luego ya vendrá que ellos mismos van a formar a los que siguen. Estamos recién empezando. Claro que hay que tener acuerdos. Si no es la misma institución, tener un acuerdo con quién va a ser la persona o la entidad que luego a esa gente la va a capturar para que trabaje. I can maybe add something, you say, Maria, because in Austria the perspective is sort of different. And for us, we had in the last summer school, 2023, we had a building company from Austria that is very engaged in social attitude and in using sustainable building materials, and they're eagerly searching for training opportunities for their workers. So they sent a team of young workers from this building company to our summer school, and they were even sort of sponsoring us through having the chance to send their people there. So this is sort of the totally different view, but from our perspective, it's also very important because they also saw it as sort of some social activity the company does to have their team taking part in earth training. Sí, perdón, completo, gracias. En España, la situación en España también se ha dado esa situación de compañías que nos mandan 1 o 2 albañiles porque quieren que estén certificados en algo. Es una cosa más pequeña, pero es lo mismo que dices tú. Une autre question là-haut? Oui. Là-haut, tout en haut. C'est moi. Oui. Merci à l'ensemble des panélistes. J'ai une question pour Maria.
En fait, par rapport à la certification, est-ce qu'il y a une évaluation préliminaire qui est effectuée pour savoir un peu l'aptitude ou la capacité des participants? Parce que je ne sais pas, par exemple, si une institution veut former un architecte, un ingénieur, un maçon, je ne sais pas. Donc, est-ce que l'ensemble des participants auront la même aptitude ou recevront la même formation et la même certification? Merci. Et la durée aussi de formation. Bon, je vais te répondre en français parce que tu as demandé en français. Tu ne comprends pas l'espagnol. L'ECVET, c'est un système qui a différentes unités à différents niveaux. Je n'ai pas pu parler de ça parce que j'avais très peu de temps, mais tu vas trouver toute l'information dans la page. Et même si tu veux un résumé, il y a déjà des publications, des articles, etc. Et les niveaux 1 et 2, c'est des niveaux que tout le monde peut faire, même si tu viens de rien. Si tu viens à main vide, tu vas pouvoir réussir. Le niveau 3, c'est une grande ligne, c'est pour des professionnels. Ça veut dire, niveau 3, c'est quelqu'un qui a au moins 3000 heures, d'expérience qui doit nous montrer. Ça dépend de leur métier. Et si tu n'as pas ce niveau-là, tu ne peux pas passer l'examen, tu ne peux pas te certifier. Ça veut dire, nous faisons maintenant niveau 2 en Afrique pour que ça soit plus inclusif pour le moment. La plupart des gens ont réussi. Il y a 6 ou 7 personnes seulement qui ont eu le niveau 1. C'était des analphabètes. Et on a fait tout l'effort, mais malgré les différentes langues, l'examen oral, etc., ils n'ont pas abouti à avoir le niveau 2. Mais en tout cas, ils ont eu leur certificat. Ça veut dire, il y a quand la personne se rapproche pour dire, moi, je veux un ECVET, ça se passe en Espagne. Il y a des architectes qui viennent et dire, moi, je suis architecte, donc je suis niveau 7 de cadre européen de qualification. Je peux faire ça parce que ça, c'est niveau 3. Mais on dit, non, ça n'a rien à voir. Toi, tu ne maîtrises pas, tu ne vas pas réussir en l'examen. Parce que c'est trop complexe pour toi. Donc, il faut avoir l'expertise de main sale pour pouvoir être en niveau 3. Donc ça, c'est un entretien qu'on a avant pour être sûr que la personne, c'est notre responsabilité notre responsabilité comme évaluateur ECVET, c'est d'encadrer les personnes qui viennent pour dire, toi tu appartiens ici, toi tu appartiens ici, tu appartiens ici. On va te certifier pour le moment dans ce niveau. Et après, si tu veux continuer, tu as besoin de plus d'expertise pour pouvoir continuer. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Tout en haut. Hi, everybody. Congratulations to all of you. You guys are definitely taking earth building to a next level. Very, very professional in all aspects that was presented here today. My question is for Jungmu. Amazing work. The photos, pictures, the way you presented, really good, really fun as well. It was very entertaining. My question is about the wall finishing that you present the picture there. I would like if you could describe how that was produced and how that was installed on the place. Thank you. About finishing, actually, sorry. Actually, the finishing idea is coming from a chance, for Ramdas wall is very thick. And later on, the client say, okay, how about painting, which looks like Ramdas? We say, it's still no good. So we find a way we discussed with the Suzuki, the plaster, yeah. He said, maybe we can still ram, just by make some structural system, steel bar, by fixed on the back wall. Typically, back wall is some bricks and original there. And then we make a very detailed formwork to ram layer by layer. But we tried a lot of time because if just a pure earth, it's difficult to fix. We have to put additive.
additive, nature additive, like casein, something like that. This is the first step. Later on, we found that it's difficult to on-site to do that every time. So we just further developed the bricks, small bricks, because now we have very strong glue to paste the bricks on the back wall. But how to do that? Later on, we found 3D printing is a very good thing. We print the formwork, so that we can use a machine to run the bricks. So now what you have to see, the bricks we done with we do it with a machine to do that. I think maybe it's a possible future for cities, because now people always would like to do some chemical things for finishing, but now it's still possible to utilize the natural material to do that. Yeah, something like that. Thank you very much. Yeah. Yeah. Merci. Est-ce que les personnes qui veulent encore prendre la parole peuvent lever la main, toutes? Non, il y a 2 personnes encore. On va prendre les 2 dernières questions Oui. du coup. Vous m'entendez? Oui, j'avais une question. Donc, je vous remercie pour vos interventions et en l'occurrence celle sur ECVET. J'avais une remarque et puis une question. Alors, la remarque, c'est que ECVET, quand nous, on n'utilise pas assez, mais que croyez-moi, on va utiliser dès que je rentrerai à Créteil, ça correspond aussi à ce qu'on fait dans l'éducation nationale aujourd'hui, par exemple, sur la validation de l'expérience. Il faut savoir qu'en France, la validation d'expérience, la réglementation a changé et aujourd'hui, sans aucune considération sur le temps, enfin sur la durée de l'expérience de la personne, une personne aujourd'hui peut demander à ce que ses compétences soient reconnues. Elle sera juste accompagnée pour la rédaction d'un livret et après, elle passera devant un jury de professionnels. Donc, aujourd'hui en France aussi, on fait des certificats, enfin soit des reconnaissances complètes des diplômes dans l'éducation nationale, des titres pour le ministère du Travail. Et on a cette flexibilité, cette souplesse pour avoir ces compétences qui sont reconnues. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose qui m'interroge sur ECVET, que je ne connais pas bien du tout, c'est sur les certificateurs. Donc la question qui se pose, c'est du coup, j'étais curieuse, je suis allée regarder sur Internet pour regarder qui était certificateur en France. Donc, j'ai trouvé que quand il s'agissait de mobilité européenne et internationale, les rectorats, donc l'éducation nationale, peut reconnaître les compétences dans des mobilités européennes et internationales. Je m'interroge s'il y a d'autres certificateurs en France. Ça serait intéressant pour la Terre de le savoir. Et la seconde chose qui m'interroge, c'est, puisque ECVET existe depuis maintenant assez longtemps, sur la Terre, pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas des certificateurs dans les pays concernés? Autrement dit, pourquoi n'y aurait-il pas un projet, si ça n'existe pas déjà, pour qu'il y ait des certificateurs dans les pays d'Afrique concernés dont vous parlez ou ailleurs, puisqu'on doit bien trouver des professionnels sur place qui sont à même de certifier les professionnels du pays. Voilà, donc y a-t-il un réseau international de certificateurs? Sinon, pourquoi est-ce que ça ne viendrait pas? Voilà, c'est ma question. Merci. OK. Pour la France, j'espère qu'il y a quelqu'un d'Aster ici qui puisse répondre le nombre de personnes qui sont des certificateurs ECVET dedans Aster. Le membre de tous les auteurs de projets ECVET. Le dernier, c'était Pirate, 2012-2015. Nous avons signé un Memorandum of Understanding de reconnaissance réciproque de nos compétences et en désignant les personnes, c'est une longue procédure pour pouvoir faire partie de cette partnership. C'est une longue procédure qui est toujours ouverte pour de différents pays qui continuent à s'incorporer. Et il y a beaucoup de papiers, le CV de ton organisation, les CV des personnes qui sont compétentes pour pouvoir devenir de certificateurs et évaluateurs. Et tout cela prend des années, je pourrais dire. J'ose dire que c'est des années. Ça nous a pris, pour nous, le projet est fini en 2015 et on a été reconnu en 2018-19, juste avant la pandémie. Et il y a certains membres qui ne sont pas encore, ils sont en route. Ça a augmenté beaucoup le nombre de pays qui peuvent s'intégrer à ce document. Et on reconnaît mutuellement le certification. Par rapport à pourquoi il n'y a pas hors de l'Europe, parce que personne n'a été intéressé.
Ça, c'est la question. Ça, c'est la réponse. Il n'y a eu aucun intérêt à la mener hors de l'Europe que nous. Pour le moment, j'espère qu'il y a plus de gens qui disent nous travaillons en Asie, nous travaillons d'autres pays anglophones en Afrique, nous travaillons de n'importe où, et que ça puisse aller un peu plus loin. Simplement, il n'y a pas eu l'intérêt ou le moyen, mais le moyen vient de l'intérêt. Tu as vu, voilà, le moyen vient de l'intérêt. Donc, on vient de commencer avec ça. On ne veut pas que l'ECVET soit copié ou adopté comme la Bible dans le monde, pas du tout. C'est pas ça. C'est pour inspirer les autres. Et comme vous avez vu, il y a certains pays qui ont dit on va faire notre propre système, c'est intéressant de la façon, on va faire le nôtre. Et les autres ont dit pour le moment, on va adopter ce qu'il y a. Et peut-être dans l'avenir, une fois qu'on connaisse un peu plus, on va passer dans l'autre étape, c'est adapter et faire le propre système. Peut-être François, non? Ici. Prêt? Ok. Du coup, si. Para el profesor Junmu, vimos en el proceso pedagógico que están en el primero como el por qué y después el cómo alrededor de la construcción con tierra en la universidad. Quisiera saber si de todos los estudiantes que han participado en el proceso, ya profesionales, ¿cuántos están trabajando ya en su ejercicio profesional, aplicando lo que aprendieron, experimentaron o probaron durante el proceso en la universidad? ¿Sí? Quisiera saber si como el seguimiento, el después de los estudiantes de ese trabajo pues tan especial y bastante creativo que nos ha mostrado. It's a very good questions. And during past year, over 100 master students participated our projects. To be honest, we didn't expect them to have a chance to practice in Earth architecture in future. We don't expect because it's difficult for us, even for them. But we are very sure that once they have a chance, they trust Earth architecture. They will try to do that. For example, one of my students now worked as a client, and they try to convince his boss to utilize earth materials to do the project. And I think this is a first step, and I think it's still difficult. It's still difficult to let them to do that directly. So what we can do just provide more chance, more platforms, so that they can involve in their career. I know it's a very difficult to answer, even for most of the universities. But at least for current students, I think what we want to do is not just let them to know how to do the architecture, but also to let them know they should keep learning from nature, from our tradition. So this is very important. We want to let them know. Okay. So yeah, thank you. On va prendre une dernière question s'il y en a une. Je suis là. Merci beaucoup pour ces présentations extraordinaires. Ma question pour Maria, est-ce que par rapport à la certification, vous avez effectué des formations en Afrique? Est-ce que vous avez eu à faire, vous entendez? Vous avez eu à faire des formations en Afrique, et en particulier au Niger, j'ai vu. Est-ce qu'il y a eu à travers ces certifications-là, des équivalences, par exemple? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la certification européenne aussi. Est-ce qu'à l'interne des pays africains, où on peut avoir un réseautage, on peut avoir une équivalence? Parce que nous, on a tendance à avoir des diplômes ici à l'étranger. On a du mal à avoir des équivalences dans nos pays respectifs. Ça, c'est l'une des premières questions. Et la deuxième question, c'est à Johan Mou. Vous avez vu que vous avez développé beaucoup de thématiques d'exposition, qui est très importante, évidemment, pour la vulgarisation des connaissances. Et c'est une fierté pour moi de participer. J'ai vu à une des photos, il y a une photo du Niger, où j'ai participé à une exposition sur la terre bâtie en Afrique.
Est-ce qu'à travers ces expositions dont vous développez des petites expositions, j'ai vu, vous faites une comparaison avec les grandes expositions. On a tendance à vouloir que vous partez vers des petites expositions. C'est un message très instantané que vous faites passer et que c'est plus opportun pour ce monde d'aujourd'hui parce qu'il est très compliqué de faire des grandes expositions. Est-ce que c'est une voie à élaborer? Et qu'est-ce que vous pensez de la dernière exposition que je n'ai pas eu l'opportunité de participer là-bas, en ce qui concerne l'Afrique, c'est la construction en terre. Merci. Je réponds à la première question. Il n'y a pas d'équivalence parce qu'il n'y a aucune certification ni diplôme sur la terre en Afrique qui soit genuinement africain. Mais ce n'est pas seulement en Afrique, ne t'inquiète pas. C'est aussi beaucoup de pays d'Amérique latine. Même en Espagne, il n'y a pas une certification officielle que très récemment de petites choses. Donc, il n'y a pas une équivalence parce qu'il n'y a pas contre quoi le rajouter. Pour le moment, c'est comme ça. Mais on doit commencer par quelque chose. Et voilà le changement d'échelle. Dans ce cas-là, le changement d'échelle, c'est qu'il n'y avait rien et maintenant il y a quelque chose. Et ça devrait inspirer les solutions locales pour qu'après on puisse avoir l'équivalence et même le diplôme national. So about the exhibition is also a very important question. Typically, two elements or two limitations about exhibition. One is money, of course. Another one is space, because it's impossible to make things for months with current space. And we are lucky that because we got funding for the first exhibition, big one, we got funded by a charitable foundation, Wu Zhixiao Foundation, so that we have money. And then space at our university. So we have a space so that we can utilize space for 3 months. We make things on site slowly. But for following exhibitions, it's impossible. And we just try to prefabricate everything and transport. And for example, for the exhibition in Shanghai last year, all things we made at the university and found a way to transport, to packing and transport to the site, because we only have 2 weeks to prepare on site. It's not easy, but I think the most important thing is still the money. Once you have money, once you have funding, I think everything is possible. Yeah. So this is the reason why our second exhibition happened. Happened 6 years later after the first one because of fundings. Okay, thank you. Yeah. Merci. On va devoir s'arrêter. Il y a juste Sylvie qui va peut-être. Oui, Oui. je voulais juste parler, donc répondre à Maria et parler à tout le monde de ce qui se passe en France par rapport à ECVET. Donc, l'association Aster, nous sommes ceux qui devons certifier ou accompagner, Dans le micro, ouais. accompagner cette certification ECVET. On travaille beaucoup à ça. Et dans divers niveaux, on est surtout basé sur des niveaux 2 et sur des niveaux 3. Niveau 2, particulièrement, enfin, juste moi, je fais beaucoup de niveau 2 à Paris à travers des chantiers d'insertion. Donc, équivalent, parce que moi, c'est pour l'Armée du Salut, donc c'est à peu près le même genre de choses. Et puis, pour les niveaux 3, avec les grands ateliers, les formations pour Terre, Femmes et Savoir-faire, entre autres, mais il y en a bien d'autres, hein. François en fait aussi. Voilà. Je ne peux pas dire combien de personnes sont des certificatrices ou auteurs en France, mais on est un certain nombre. François, tu sais peut-être? Ou pas? Ah non, plus que ça. Je crois qu'on est plus que ça. Mais bon, voilà. Il y a un travail qui est engagé depuis longtemps aux côtés de tout le monde d'ECVET. D'ailleurs, on va se parler là, je pense, à midi, un peu entre nous. Merci.
On va clore cette session. Juste avant, il y avait Sad Predmani qui voulait prendre la parole 2 minutes. Et ensuite, on va pouvoir aller déjeuner. Merci à tout le monde pour cette présentation. Je vais essayer d'être bref parce que je ne vais pas présenter quelque chose cette fois-ci, mais on rapporte un petit peu ce qu'on a fait à Auroville au niveau en 34 ans. Nous avons formé plus de 14 500 personnes de 94 pays. Je suis intervenu dans 40 pays jusqu'à présent. Et pour nous, ce qui est spécial, c'est que nous rentrons dans aucun système de formation. On ne donne pas de formation académique, on ne donne pas de formation professionnelle, on donne pas de diplôme, on donne juste un certificat de participation aux gens qui sont venus chez nous. Et donc, initialement, nous avons commencé par des cours intensifs d'une semaine sur les blocs d'état comprimés stabilisés en 90. En fait, on a collé les centres en 89, on a commencé les formations en 90. Et puis, au fil des ans, on a développé un intensif d'une semaine avec 8 qui vont de résistance sismique, agoutte, dôme, ferrociment, énergie éolienne, ainsi de suite. Et ces cours sont ouverts à tout public, de profanes, ouvriers, maçons, architectes, ingénieurs, n'importe qui. Et on a formé des gens de 12 à 70 ans. Et on reçoit tout public. Donc en fait, on n'a aucun critère de sélection. Tout le monde qui veut venir vient. On adapte aux cours à ce qu'ils veulent. Donc on a aussi donné beaucoup de cours de sensibilisation d'une demi-journée à 4 jours. Et ça, ce sont des cours qui ont évolué en fonction des besoins et des demandes des gens. Et raison de chantier qu'on suit nous-mêmes. Et merci. Et donc, au début, on a formé peut-être une cinquantaine de personnes en 90, avec un maximum de 1075 personnes en 2016. Et depuis quelques années, à cause du Covid, entre autres, et de la crise qu'on a à Auroville depuis 3 ans, on tourne en général à 375 personnes par an de formation. Et bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et ce qui est important de noter, c'est que depuis que j'ai signé la représentation pour la UNESCO pour l'Inde en 2000 et pour l'Asie en 2005, les formations ont doublé. Donc là, ça montre que le label UNESCO apporte beaucoup à la construction en terre. Et depuis, on a continué de façon exponentielle jusqu'en 2016 avec une décroissance après Covid. Et on donne aussi des cours en ligne maintenant pour des cours théoriques. On a développé un module qui permet aussi aux gens d'avoir des exercices pratiques en ligne. C'est étrange, mais on a développé un système qui permet aux gens de faire de l'identification des terres chez eux. Et quoi d'autre dire? Oui, donc c'est sûr qu'avec tous ces gens qu'on a formés, on ne sait pas trop ce qu'ils font, parce qu'on n'a aucun contact avec eux bien souvent. Donc, bien sûr, beaucoup n'ont sûrement rien fait de ce qu'ils ont appris. Mais je sais aussi, parfois, quelqu'un m'envoie un email en me disant, je suis passé vous voir il y a 10 ans, ça a changé ma vie. Et ça tombe comme ça un jour. J'aurai aussi deux exemples importants. En 2005, après le tsunami, quelqu'un est venu passer une demi-journée chez nous pour voir ce qu'on faisait. Résultat, entre 2015 et 2016, 720 maisons construites par des villageois au Sri Lanka. Je ne peux pas donner tous les détails de ce qui s'est passé. Bien sûr, j'ai donné plein de formations, plein d'aides ici et là. Un autre exemple aussi, au Gujarat, en Inde, après le tremblement de terre de 2001. J'ai travaillé à peu près 1 an au Gujarat après le tremblement de terre. J'ai cité une association qui a fait en 1 an, dans 69 villages, avec 2000 personnes, 2698 maisons. Et ça, c'est le résultat d'un stagiaire qui est venu chez nous 1 an, qui a pu promouvoir ça au Gujarat. Donc, ça veut dire aussi que le résultat des formations est vraiment incertain. Une demi-journée égale 720 maisons. 1 an de formation chez nous égale 2698 maisons. Et pourtant, c'est peut-être rien du tout. Et ce qui est important aussi pour moi, pour l'échelle du changement d'échelle, c'est de former des formateurs. Et pas seulement des gens qui sont diplômés, mais donc aussi, bien sûr, il faut former des diplômés qui sont reconnus par différentes institutions, mais aussi former quiconque. C'est ce qu'on a fait depuis le début.
Et aussi important aussi, c'est que pour des centres comme le nôtre, qu'on puisse avoir une accréditation par quelqu'un. Parce qu'en Inde, je suis rien. Je ne suis même pas reconnu comme architecte. Je ne suis pas reconnu comme institution de formation, nulle part dans le monde. Et pourtant, on fait des choses. Donc, c'est comment arriver à avoir ce système qui soit mis en place. Et un autre exemple aussi, une fois que je suis passé au Texas, à l'université de San Antonio, le dean m'a dit, écoute, ah oui, tu es cette prime, ah oui, tu devrais savoir que quand quelqu'un demande à revenir chez nous et qu'on sait qu'il est passé par chez toi, il rentre automatiquement. C'est tout. Merci, merci beaucoup. Eh bien, nous allons pouvoir aller manger. Merci à tous. N'oubliez pas d'aller voir les posters. Juste un petit mot. Donc, suite à l'intervention de Guylaine Traoré tout à l'heure, là, il y a eu pas mal de gens qui ont été intéressés pour réfléchir peut-être à des collaborations au niveau français, mais aussi au niveau européen, qui viennent d'être discutées là sur ECVET. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait peut-être de déjeuner ensemble et déjà peut-être de faire un peu le point sur les personnes qui seraient intéressées et puis peut-être de réfléchir à des réunions qu'on pourrait organiser dans les semaines, les mois qui viennent pour relancer aussi ce programme ECVET dans lequel on avait été très impliqué en 2012-2015 et qui probablement mérite peut-être de trouver un nouveau souffle pour aller plus loin. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas, nous, Alexandre Douline qui est là, qui a joué un rôle majeur et qui continue de beaucoup pousser l'utilisation de ces matériaux ECVET. Bon, Baco, je pense, peut se mobiliser là à midi pour nous représenter, sachant que ce qui est intéressant avec Alexandre, c'est qu'il a la double casquette Cratère et Aster. Il est toujours président d'Aster ou co-président, c'est ça, à ma connaissance. Donc, il peut jouer un rôle aussi assez important déjà au niveau français, quoi. Voilà. Et Lydie Didier est là. Alors, depuis longtemps, on l'avait pas vu. Re-bienvenue.